Bonjour tout le monde! It is time for some more action words, so get excited. We're going to go over some new ones, and then we're going to look at the ones that we learned last week. Okay. La classe parle. La classe parle. La classe parle français? Oui, la classe parle français. La classe parle espagnol? Peut-être, maybe. I don't know, maybe you do. La classe parle anglais? English? Oui, la classe parle anglais. Et la classe parle français. Lui dit. Lui dit. Ça veut dire, it means says to him or says to her. Get it? These are quotation marks. Okay? Alors, lui dit. Je lui dis bonjour. La classe lui dit bonjour. La classe lui dit au revoir. La classe lui dit. La classe parle. La classe lui dit. La classe lui dit. La classe habite. La classe habite. Lives. This is my house. La classe habite. Madame Michon habite à l'île Summit. J'habite, I live, j'habite à l'île Summit. La classe, en général, habite à l'île Summit aussi, also. La classe habite à l'île Summit aussi. Okay. La classe parle. La classe lui dit. La classe habite. La classe lui dit. La classe habite. La classe parle. La classe parle. Okay. Maintenant, now, let's go on to the ones that we learned last week. Hopefully you remember them. La classe, I'm going to say it, and I'm going to wait a second before I do it, and I'm going to let you think of what it is. La classe se lève. La classe se lève. La classe touche la tête. Out of order. La classe touche la tête. La classe s'assied. La classe s'assied. I forgot to let you guys try that one first. Sorry. La classe touche les cheveux. Oops. La classe touche les cheveux. La classe se lève. La classe se lève. La classe touche l'estomac. La classe touche l'estomac. La classe s'assied. La classe s'assied. Okay, let's do a little faster. Now we're going to incorporate the new ones too. La classe se lève. La classe touche l'estomac. La classe touche les cheveux. La classe parle. La classe touche l'estomac. La classe s'assied. La classe touche la tête. La classe lui dit. Lui dit. La classe habite. La classe parle. Okay. I need you to go through this video a few times. I need you to do a little repeating if you feel comfortable, or at least do the little actions along with the words as I'm saying them so that you start making that connection between the words and the actions. Okay, and we're going to put them into context. I know they seem a little bit random right now, but we're going to put them into context very soon. Okay, au revoir.